من امیرسام، خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم با داگز لجیون، یکی از بازی‌های معروف شرکت یوبیسافت که طرفدارای خیلی زیادی داره. بچه ببخشید اگه کوالیتی میکروفون من بده، قول میدم خوبش کنم. و اینکه این اولین ویدیوی منه دیگه. بریم که ماموریتش انجام بدیم، یه واکچوی از این بازی بذاریم. Let's go. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Secret passages and hidden bases. Oh, I fucking miss this shit. اوکی. اینو چجوری روتیت کنم؟ اینو باید روتیت کنیم، اینم باز کنیم. اوکی. unlock Open sesame. let's go. اینجا یه سری لودینگ داره که ما در هر صورت باید این لودینگ ها رو بریم، چون که میخواد فکر کنم دوباره مثلا اون سیف هاوسی که داریم رو لود کنه. حالا باز دقیق نمیدونم، ولی فکر کنم میخواد این کار رو انجام بده. اوکی تمام شد دیگه. Okay. Anyone around? Guess not. Let's go to the power then. ببخشید به خاطر سرفام آب پرید طول نه توی گلوم. آب پرید تو گلوم. طول گلوم که حرف قشنگ و خوبی نیست. No DedSec registration detected. Identify yourself or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. And you'll have to explain my untimely demise to Sabine. Okay. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. اوکی چرا اومد رو مپ؟ اوکی اونجا باید بریم. برو بریم. Let's go. باشی چیه؟ بازی قشنگیه. اوکی Bagley server هم اکتیو شد. That's it. I'm reconnected to the network. Downloading our database, news archives and... دیتا سرور. دیتا این قسمت اینجا چی داده؟ Oh no. زوریه؟ اوکی. I'm Claire Waters, and we've been... Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I'll leave you people alone for a second. اینتراکت کنیم ببینیم چی میشه. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. اوکی اینجا رو اسکیپ میکنیم چون حوصله حرف زدنشو ندارم. Now it would be irresponsible of us to release you naked. چی بودش اینی که برداشتیم؟ تچ پوینت. Muling into the wild. Okay. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. اوکی تچ پوینت به چه درد ما میخوره؟ سپایدر نمیدونم بخیر شاید به دردمون بخوره.
operative loadouts gadget AK. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition. الان من 2 تا کلت دارم، یکی LTL 68P و یکم که P250. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. ماسک این فکر کنم باحال باشه. اوکی بچه من یه لحظه برم بیام، الان برمیگردم. اوکی من برگشتم، یه لحظه سریع باید یه کاری انجام میدادم. برگشتم. این خوشگله، اینو میخریم. اینکه شوزم که دیفالت گیاره. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll... اوکی باز رفتیم تو لودینگ. فکر کنم میخوایم بوکسم. Let's start with some basic strikes. Hit me. Don't be shy. You want to get in under my block. Find the weak point. That's it. You're getting it. Quick on your feet now. You want to create distance. Couldn't have done that better myself. Nice one. اوکی من نمیفهمم چرا نمیگیره، باید بکشیمش. اوکی اینجا هم رد کردیم. بعدیش چیه؟ اینجا فکر کنم دیگه باید بزنم نفلش کنیم. بشکن اردو. تو که زدیم لهش کردیم بدبختو. Right. Gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Brilliant. I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're... We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. اتوها به چه درد میخوره؟ Alright, let's do this.
What's the plan, boss? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. I'll just trigger the authoritarian handbook. Make people afraid enough when they police themselves. So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing 2 sets of coordinates to your optic. Cheers, Bagley. I've identified 2 opportunities. One, we're going to disrupt some Albion propaganda. Remind the people. Okay. Building a resistance group requires operatives with specialized skills. Technical abilities, firearms handling, and physical training are all valuable. Bare-knuckle boxing rings are a good place to find people who are good at throwing punches or taking them. By defeating each opponent in an arena, you'll have an opportunity to face its best fighter. Prove your physical superiority, and they may consider joining DedSec. I'm guessing that's some sort of primate society thing. نمیریم میزنی بکوارد بزنم برو بیرون What? این چی بود؟ من واچ داگز 2 رو تا الان بازی کردم ولی لجیونش رو تا الان بازی نکرده بودم همون بازی دقیقا ولی با کوالیتی بالاتر کیفیت بالاتر ببخشید اگه دست فرمونم اینجوریه چون من دارم یه لحظه کار داشتم یه چیزی داشتم میخوردم به خاطر اونه اوکی بذاریم موتور چجوریه این مأموریت رو بریم انجام بدیم بریم وقت اوه اینه واچ تو هم میشه تکه اخت خوبه اوه شیت سوری برو سوری چرا سوار ماشین این شدم مردی که گوزاله نمیر بابا فرار دیرون اومد؟ ریلی؟ دیرون؟ اوکی ما باید مثلا که ماشین برداریم اوکی این گانش خیلی خوبه این پیستولش چیز خوبیه بزنیم بزنیم بعد بریم یعنی بریم بمیریم که نه این آفیسر رو بردیم من اینم زیاد خوب نیست پس فرمان بدیم عمری نیست تو یکی خونتون برو بریم دیرونا من قضیه شونو نمیفهمم بریم بابا این دیرونا چیه هی میاد بالا سر من پیسیویشو برو خونتون بابا
Auto drive now enabled. یه جوری اینا رو اسکیپ کنم. جان مثل که نمیخوام کنم. پس بذار همشون رو بزنیم دیگه. خدا وکیلی پیستول زدن. اوه یا ابوالفضل فکر کنم این چیزایی که میده مثل همون ستاره های جی تی ای میمونه دیگه. آره دیگه. درونه فعلا آف شه. خب اینا شاتگانی فکر کنم آفیسر چیزی هن. از اونجا داشت تو بمیر بابا درونه پدرسک. فرار تیر ندارم، هیچی هم تیر ندارم. بشین بریم. Danger. Vehicle in critical condition. Please exit immediately. تیر ندارم. بس کنم. We are in pursuit. I say again, in pursuit. چه ببینیم میبینن همچنان ما رو. ببینن. این چیه داره منو میزنه؟ این چیه؟ این ابردرونه؟ اینا ندیده بودن. خب این آفیسره فلان دنه. مردیم دیگه نشد. شت دیگه نشد. یه عالمه رو زدیم دیگه باز نشد. Feeling ready to fight? I'm ready. موتورتون بخ چی میگی؟ Well, finally today we're going to road test the latest update to the C-Safe app. The app that has brought a great. چیکار میکنه وقتی اینو بزنی؟ Forgive me for saying, you look like the kind of lunatic who wants to change things. You're dead set, right? About time. I've got a shit ton of intel, mate. We can work on it together. I'm listening. Listen to this, mate. My co-workers and I, we all got axed. 300 people out on their ear. And then they just replaced us on the same day. Christ, that's terrible. Now, don't swear. I'm fine. Landed on my... First glance, well, the interface is lovely. It's so neatly done. The bug, nibbling away on the rotting carcass of a once free Britain. Yum yum. Hello, Bugs. This is the bug. I'm Andy. بریم This is Alex. سبزا ببینیم چیه. Everything is fine.
Yeah, I'm back. Yeah, that was fun, wasn't it? That was as long as I could manage. That's a second and a half. A reality time now, however. And, well, finally today, we're going to road test the latest update to the CSA app, the government app that's brought the great British tradition of snitching on people you don't like back to the very heart of public life. Okay, مثل که باید درگیر شیم تو این قسمت. It's got a whole new lease of life these days, thanks to CSA. And in Britain, all the more fun because of it. No more grumbling about your neighbours playing their music. فکر کنم باید درگیر شیم. اینجا رو کجا باید بریم؟ اوکی نمیشه از اینجا بالا رفت. اینو بزنیم. البته باز از اینجا هم نمیشه. از اینجا اگه بشه خیلی خوب میشه. آره اینجا میشه چیزی. بریم ببینیم اونجا چه خبره. چیکار رو باید بکنیم؟ فعلا اینو در بیاریم دستمون باشه، یعنی در هر صورت ماسک. اوکی اینجا پلیس داره. Albion have established an operational base in the Royal Courts of Justice. Suppose the tracks that they've taken over the courts, they throw everyone who crosses them in a cage. Exactly. Okay. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. Okay. Package. نمیشه اینو. نه کجا باید باز کرد؟ اوکی من اول باید برم اینا رو باید بزنیم رو ندارم. What؟ از کجا داره تیر میزنه؟ بس ببینم اینا رو باید من بزنم اگر نه نمیذارم من کاری که میخوام انجام بدم. سه تا رو دم کردم. خوبه بریم بالا ببینیم چه خبره اینجا. وایسا برای اینکه بخوایم بریم اینجا و اینجا باید چیه؟ بیمی بابا اینجا چیز ادامه داره. اینجا اوکی بریم اینو لاک کنیم. اوکی لیتس گو بریم سریع که هستش رو برداریم. اوکی اوکی اینجا یه آدم پایینه. اینو اگه میشه سریع بریم تیک داون کنیم. What have we got, Bagley? A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the fuck? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Jokes on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Hello, Bugs. This is the Bug. I'm Andy. This is Alison today. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. However, and well, finally today we're going to road test the latest update to the great British tradition of snitching on people you don't like back to the very heart of public life, the school playground. I'm going to tell you Lamborghini there's a new lease of life these days, thanks to CSA, and isn't Britain all the more fun because of it? No more grumbling about your neighbours playing their music too loud. Just simply report them to the state and have them, shall we say, involuntarily. Lamborghini ولی چیز عادیه.
the bug, nibbling away on the rotting carcass of the once free Britain. Yum yum. Hello, bugs. This is the bug. I'm Andy. This is Alice, and today we're going to be pretending that everything. Copyright. Hello? به همین راحتی این مرد. اوکی. Look around. It's Albion, fucking Albion everywhere. It's burnt into the skin of this city. This isn't just propaganda. This is a fucking psychological cattle tag. There's going to be that much less once you're done here. Let's give Camden a break from these eyesores. I'm on it. اوکی، اون یکی نقطه سبزرم بریم، این مأموریت هم تمام کنیم، بعد دیگه من ویدیو رو تمام میکنم. بچه ها قراره که دیلی آپلود داشته باشیم، یعنی هر روز ویدیو رو بذاریم. بیشترین سعی هم میکنم که تو دوران تابستون همیشه، یعنی هر روز ویدیو بذارم. If you hijacked that scissor lift, you could use it to access the rooftop. اوکی بریم. آب بالا. اوکی الان برم اونجا. این میشه بالا رفت؟ آره میشه. این چی اینجا؟ تچ پوینت داد، خوبه. میشه از اینجا رفت؟ از این ور چیه؟ از این ور میشه رفت. خب چجوری؟ اوکی بازی جالبیه. اینجا و اوکی اینترکت. اوکی اینم داشت. بچه مرسی که این ویدیو رو دیدین. لایک و کامنت فراموش نشه و مثل همیشه